Good afternoon, everyone. Jonathan, can you please translate for the French audience? No problem, I can, but it looks like your voice is, you are far from the... No, Can you just... come again, please? Try to speak. Okay, sorry. Can you hear me now? Yeah, I can hear you properly. Yeah, so I just wished everybody good afternoon or good morning or good evening based on the time zone they are in. And Ok, yeah. Ok, nous vous accueillons tous, vous saluons. And I have an important announcement to make for our Jivo doctor partners today. I'm just going to share my screen. J'ai une annonce spéciale à faire avec tous les docteurs partenaires de Jivo. Jonathan, is my screen visible? Yeah, I can see your screen. So basically, many of the doctor partners may be new. So in 1 minute, I'll share the idea of Jivo. So we are here to transform, start translating from here. So Jivo is here to transform cross-border healthcare delivery. Pour ces docteurs partenaires qui seront nouveaux ici, Jivo est ici pour pouvoir transformer le pratique médicale. Yes. Okay, so this is the brief idea of Jivo. So Jivo is a technology platform. On one side, we have top Indian hospitals and top Indian specialists. Like Dr. Sonal Gupta, who is the guest speaker today. She is one of the top Indian specialists working in one of the top Indian hospital brands. So on one side, these are the participants in Jivo. There's someone who's asking for sound. It looks like they can't hear you. I saw a message. Maybe they are not connecting to the audio. So you interpret. Ok. La plateforme Jivo est faite un pont entre les docteurs spécialistes de l'Inde ainsi que les docteurs nationaux que vous êtes. Par exemple, aujourd'hui, nous aurons une des spécialistes qui sera la conférencière pour nous aider avec des maladies. En fait, c'est une plateforme qui rassemble ces docteurs, que ce soit les spécialistes de ces côtés de l'Inde, ainsi que vous qui êtes localement reconnus comme des docteurs. And on the other side, we have international doctors as the user of Jivo platform, and together we all are here to solve cross-border healthcare delivery. Medical tourism is a subset of it. Ok. De l'autre côté, comme on le disait, il y a des docteurs internationaux. Ensemble, nous sommes là pour résoudre des problèmes de santé, surtout sur le tourisme médical et offrir des bons traitements. Yes. The important announcement is that we have launched Jivo Training Academy. And Jonathan, go ahead. L'annonce importante, c'est que nous avions démarré un programme de formation Jivo, que l'on appelle Jivo Training Academy. Yes.
So this is the base training program. The first training program is around medical tourism process. Donc, c'est un programme qui va nous aider à prendre davantage sur la procédure du tourisme médical. The doctors can, it is structured in a way that doctors can, like within a 90 days period, the doctors can easily complete it. Ok, c'est une structure, c'est une formation structurée de telle enseigne que les docteurs peuvent finir d'y participer dans un laps de temps, dans 90 jours, dans une période de 90 jours. C'est 90 days? Yeah, 3 months, 90 days. Yeah. Il y a dans 3 mois, vous pouvez finir la formation, c'est-à-dire 90 jours. So it has 3 components. The first component is training in medical tourism process. Ok, il y a 3 parties et la première partie, c'est la formation dans le tourisme médical. Yes. Second component is awareness and upskilling. La deuxième partie consistera à lever des consciences et renforcer le... Third component is practical patient support. Et la troisième partie, c'est le soutien pratique des patients. At the end of on successful completion of this training module, the doctors will get a certificate from Jivo as well as a top Indian hospital like Fortis or Max. À la fin de cette formation, une fois complétée, ceux-là qui auront réussi à finir cette formation auront un certificat de Jivo. And after this, we are also working on identifying suitable candidates and bringing them here to India, to these big hospitals like Fortis and Max, and giving them more advanced trainings. Ok, et à part ça, nous sommes aussi en train de travailler sur l'identification de patients qualifiés pour les amener ici en Inde, pour leur permettre d'avoir les soins appropriés dans des grands hôpitaux comme Fortis, ainsi de suite. So the duration Yes. of this program is, this training module is 3 months. La durée de ces programmes est de 3 mois. It has both theoretical and practical components. Une partie théorique et aussi pratique. And at successful completion, there will be a certificate jointly given by Jivo and a top Indian hospital. Ok, à la fin, il y aura un certificat décerné par Jivo et un des hôpitaux top, un des meilleurs hôpitaux de l'Inde. So this is the training curriculum. One component of it is medical tourism process. Second is upskilling. And the practical part is patient support. Voici un peu le curriculum de cette formation. Il y a la procédure de tourisme médical, élever les compétences et troisièmement, le soutien des patients. Donc, la pratique. Yes. So the theoretical component, medical tourism process, here it will cover medical tourism process, the patient journey when they come from their home country to India, and for the doctors, how to provide guidance and support to their patients. They just Voici la at the partie. end of, yeah, please do it. Yeah, Jonathan, go ahead. Okay. Voici la partie théorique du tourisme, de la procédure tourisme médical. Premièrement, il y a la procédure du tourisme médical, le voyage du patient, c'est-à-dire le temps qu'ils mettront pour voyager, venir ici, avoir leur traitement, et encore un support pour aider les docteurs à soutenir ou bien guider les patients. Yes. On completion of theory, there will be an assessment and they just have to get a pass grade in the assessment. Ok, après avoir fini cette partie théorique, il y aurait une évaluation et l'évaluation consistera juste à comprendre ce que vous aviez tiré de l'apprentissage. Yes, please.
In upskilling, every Sunday, we organize a webinar by a top Indian specialist about advancements in patient treatment and care. Every Sunday, a different Oh, specialist comes. So this is ok. sort of a, again, theoretical classroom lecture setting. Jonathan, Ok, please. là aussi, il s'agit d'une autre classe théorique. C'est que chaque samedi, pour pouvoir remonter votre niveau, et il s'agira de webinaires que l'on organise comme ce dimanche. Chaque dimanche, à un temps donné, il y aurait des webinaires pour quelques avancements et quelques traitements avec le traitement des patients qui seront conduits par les docteurs indiens, les So the pass, spécialistes indiens. so the passing criteria for this is in a 3-month period, there will be 12 webinars. So attendance is minimum 6 out of those 12. Additionally, they should have asked 2 relevant questions to the Indian doctor who is coming on the webinar. Donc, pour pouvoir passer, c'est-à-dire réussir avec cette étape, cela va demander que vous assistiez au moins à 6 des 12 webinaires que l'on aura pendant cette période de 3 mois et encore poser ne serait-ce que 2 questions aux docteurs spécialistes qui auront présenté ces webinaires. 12 webinaires seront organisés pendant les 3 mois et la participation pour pouvoir passer, ce serait de 6, au moins 6 participations pour les 3 mois et 2 questions que vous auriez posées aux spécialistes. Yes. And the third part is practical training, which is patient support and guidance. This is on-the-job learning, where the Jivo team helps the doctors in providing guidance and support to their patients. OK. Et là, pour le soutien du patient, qui est la pratique, la partie pratique, cela consistera à l'apprentissage pendant que vous êtes en train de pouvoir du soutien à vos patients qui travaillent bien par l'intermédiaire de l'assistance de Jivo. Okay. Yes. So here, the passing criteria here is either they have created 6 relevant patient case files and taken 2 of those to the consultation stage. Et ici, pour pouvoir passer cette étape, vous devriez avoir au moins créé 6 fichiers de patients et avoir au moins fait faire passer 2 patients en consultation et avoir au moins envoyé un patient en Inde pour le traitement. Or many of the doctors they already have a success patient case, a patient treated in India through Jivo, or they have got 1 patient treated in India in this 3-month period. Ou bien avoir un patient qui a été traité en Inde, au moins un patient traité à partir de l'Inde directement, ou pendant cette période de 3 mois. So many of you have already pre-qualified the practical part and the webinar part. For the first batch, which starts from 1st of July, we will consider a pre-qualification also. OK, pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont été préqualifiés suite au webinaire qui vont devoir commencer d'ici le 1er juillet. So the last date to apply is 20th June, and the batch will be starting from 1st of July, and you will have freedom to work according to your schedule. We have designed in such a way that in 90 days, working through your own schedule, you can easily complete. OK, la date finale de réception des candidatures, c'est prévu pour le 20 juin de cette année, bien sûr, et la formation débutera d'ici le 1er juillet 2024. Your Jivo relationship manager will be your guide and friend in this journey, and I'll be very happy if all the applicants qualify for the certification at the end of training. Votre manager de Jivo
va devoir vous aider à pouvoir aller continuer les programmes et pour vous qualifier pour un certificat à la fin. So now it is Dr. Sonal Gupta's meeting, and I am going off. And Mahima, you can just to introduce Dr. Sonal. She is one of the leading neurosurgeons in India, and day in and day out, they handle complex medical problems and have a lot of success to show for it. Rest, she will talk about it herself. Maintenant, Over c'est to you, doctor. au tour de docteur Sonia, qui est une neurochirurgienne. Jonathan, Qui, Dr. Sonal. yeah, I'm translating what you said. Yeah, c'est au tour de notre spécialiste du jour, docteur Sonia, qui est une neurochirurgienne et traite de maladies liées au cerveau. Ils font beaucoup plus de chirurgie chaque jour et nous allons l'entendre. Hey, Mahima, can you please present the presentation once? I am presenting it. Is my screen not visible? It's visible, Mahima. I think Hi, Dr. Ram. please coordinate Dr. Sonal. We are ready to start. Hi, good evening, everyone. Am I audible? Yes, Yes. you are audible. Yes, ma'am. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le docteur? Yes. Yes, I can hear you. Okay. Hi, Jonathan. So thank you for Hello. translating, and I will stop after every couple of sentences as I heard Varun doing it, so that it makes the translation and the entire presentation simple. So today I'm going to talk on brain tumor. First of all, introducing myself. I am director and head at one of the Fortis hospitals in Delhi, which is Shalimar Bagh. And we are equipped with all high-end facilities for doing brain and spine surgeries. Je vais devoir parler de la tumeur de cerveau, mais premièrement, j'aimerais me présenter. Je suis docteur Sony. Is it Sony? It is Je suis docteur Sony. S-O-N-A-L. Ok, je suis Sonal. docteur Sonal et je m'occupe de la chirurgie. Je suis une neurochirurgienne et travaille à l'hôpital Fortis et nous avons des équipements nécessaires pour traiter les cas complexes liés aux maladies du cerveau. So I'm going to Yes, talk please. about brain tumors today, and then I will give you overview of diseases that we treat at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. Aujourd'hui, je parlerai de la tumeur de cerveau et je vais vous donner aussi un sommaire de maladies que l'on traite ici à Fortis. Yes, please. Brain tumor is abnormal growth of cells within the tumor, the way tumor is abnormal growth elsewhere in the body. And the brain tumors can be classified into cancer and non-cancer tumors. The cancer tumors are called malignant brain tumors, and non-cancer tumors are called benign tumors. Parlons de la tumeur de cerveau. Nous comprenons que c'est une croissance anormale de cellules au niveau du cerveau. Et cela se classifie, il y a des classifications de ces tumeurs-là. Il existe la tumeur non cancéreuse et puis la tumeur cancéreuse que l'on appelle maligne et la tumeur non cancéreuse que l'on appelle bénigne. Yes, please. Brain tumor can arise from the skull bone, which covers the brain covering membrane, which are called meninges, and from the brain tissue itself. La tumeur de cerveau peut provenir de l'os crânien, de la membrane qui couvre le cerveau, que l'on appelle les méninges, et encore de tissus du cerveau. Can I have the next slide, please? Yeah, thank you.
So as you can see, 40% of tumors arising from the brain tissue are cancer tumors, and 40% of are non-cancer tumors, and 20% of tumors, they arise as a metastasis, that is spread of cancer from elsewhere in the body. Ok, comme vous pouvez le voir, 40% de ces tumeurs sont le tumeur cancéreux et le 40% autres sont aussi le tumeur non cancéreux. Et le tumeur cancéreux, nous voyons le nom astrocytomas et puis des tumeurs non cancéreux, c'est lié au méninge. Yeah. The benign tumors, they can arise from the membrane that is covering the brain, which are called meningiomas. They can arise from the nerves which are running beneath the brain. Those are called skull-based tumors. And they can also arise from the pituitary gland. Okay, le cancer, la tumeur bénigne peut provenir de problèmes méningites qu'on appelle meningiomas et encore the tumors arising. Yeah. Yes, please. Can you come again? Yeah, that's right. So meningiomas, the second are nerve sheath tumors, which are skull-based tumors. They arise from the nerves which are located at the base of the brain. Ok, les autres proviennent de nerfs qui sont localisés. Where are they located again? Skull base, beneath the brain. Beneath the brain. Ok, les nerfs qui sont localisés au-dessus de cerveau. En dessous des cerveaux plutôt. Next slide, please. Yes. Okay, let us talk about the primary brain tumors and secondary brain tumors. The primary brain tumors, they arise from the membrane of the brain or membrane, and secondary brain tumors, they are a spread of cancer from elsewhere in the body. Ok, parlons de cancer primaire et encore de cancer secondaire. Premièrement, nous voyons le tumeur primaire qui peuvent être bénignes ou malignes. Et encore de l'autre côté, secondaire, nous avons le cancer qui provient qui provient du cerveau. Benign tumors, they never spread to elsewhere in the body, and most of them can be completely removed by surgery. Okay, le tumeur bénigne ne peuvent jamais s'épanouir à travers tout le corps. Et la plupart de ces cancers, la grande partie de ces cancers peut être contrôlée, peut être enlevée totalement. Malignant brain tumors that are in the brain can spread to spine and usually cannot be removed completely. Le tumeur maligne qui peuvent se répandre partout, même dans la moelle, ne sont pas habituellement enlevés complètement. On ne peut pas les enlever complètement. 25% of cancer patients will have a spread of cancer to their brain, and these tumors are called metastases. Ok, du côté secondaire, 25% des patients avec cancer peuvent avoir une facilité de développer ces cancers dans tout leur cerveau. Et c'est ce qu'on appelle métastases. Can you come again with the name? Métastases what? Metastasis. La métastase. Je pense que j'ai bien prononcé les mots. Métastase. Meta? Can I continue? Yes, you can continue. Yeah. So for metastasis, the principle is that the surgery is advised only if there is a single large tumor in the brain, or
if there are multiple tumors, but one tumor is life-threatening, only then the tumor is to be operated. That is the principle. OK, pour ce qui concerne le stage prochain, parlons de la métatarse, seulement si, oui, la métastase, OK, la métastase, seulement si elles peuvent être enlevées, seulement si ça ne s'épanouit que dans le cerveau ou bien ça menace la vie partant de, Next slide, please. partant de sa grandeur. Now let us talk about what causes brain tumor. Only there are few factors we know which can precipitate brain tumor. Maintenant, parlons de facteurs qui causent la tumeur du cerveau. Il y a quelques facteurs que l'on peut citer. Excessive radiation exposure can cause brain tumors. L'excès à l'exposition, la radiation peut causer la tumeur du cerveau. There can be genetic predisposition for the occurrence of brain tumor where one family member has a typical type of tumor, the other family members can have. But these are only very few patients in where the genes play the major role. Ça peut être aussi génétique, c'est-à-dire un membre de la famille a un certain type de ces tumeurs-là et que cela pourrait se transmettre dans le gène d'autres enfants à venir. C'est-à-dire, cette portion-là est beaucoup plus moindre par rapport au cancer de cerveau habituel. Very few patients who have HIV positive status are predisposed to certain type of brain tumors. Et il y a aussi peu de gens qui sont souffrant de c'est-à-dire de VIH, qui sont prédisposés à avoir une certaine tumeur de cerveau. Very few patients again who have had a head injury may develop meningioma after 5 to 10 years. Et encore, moins de patients sont aussi prédisposés à avoir ces tumeurs de cerveau à travers le plaie affectant la tête. Next slide, please. Let us talk about the symptoms that patient can develop when they have brain tumors. If there are symptoms, then patient needs either CT scan or MRI to diagnose the tumor. OK, parlons maintenant des symptômes qui peuvent survenir partant de ces patients qui auraient le tumeur de cerveau. Et s'il y en a, on va passer par les IT scans pour pouvoir identifier, diagnostiquer le type de cancer et les traitements appropriés. Recurrent headache is the common symptom which, if associated with repeated vomitings, one may consider diagnosis of a brain tumor. Le mot de tête à répétition, souvent associé aux ces patients-là qui vomissent trop pendant ces stages de. The other symptoms are patient getting seizures, which are also called fits. Hey, Jonathan, are you there? Yes, I'm still there. I'm there. I can hear you. Can you hear me? Yes, Jonathan. So did you hear my second symptom, that is recurrent seizures or fits in a patient? No, I didn't. Come again, please. Apart from headache, if patient is getting recurrent fits or seizures, patient may have a brain tumor. OK, à part le mot de tête à répétition, si les patients ont des crises épileptiques
ils peuvent être susceptibles de souffrir de la tumeur du cerveau. Yes, please. Problem in vision or hearing loss with recurrent giddiness. Ok, ça pourrait être un problème de vision. Ils auraient peut-être la vision floue. Ça pourrait aussi être lié au cancer, aux tumeurs du cerveau plutôt. Yes, please. Paralysis in any body part, memory loss, or recent behavior changes. Ok, ça pourrait être le changement étrange de comportement, encore plus de perte de mémoire. Yes, please. Numbness in legs and arms or changes in personality. Oui, ça pourrait aussi être le changement de personnalité. Yes. Imbalance while walking or intractable facial pain may be a symptom of brain tumor. Ok, on a parlé de l'incapacité de peut-être les jambes sont en train de ne pas mouvoir correctement, encore plus le manque le manque de balance, c'est-à-dire le manque d'équilibre pendant que vous marchiez. Ça pourrait aussi être une des causes de tumeur de cerveau. Yes. Next slide, please. Not every headache is a brain tumor. So the headache has a characteristic which may point towards the diagnosis of brain tumor. Ok, ce n'est pas tous les maux de tête qui doivent être soupçonnés de tumeur du cerveau. Il y a quelques caractéristiques que nous devons prendre en compte pour diagnostiquer un tumeur du cerveau. Early morning headache or headache that gets aggravated with coughing, sneezing, or exercise. Ok, le maux de tête que l'on a régulièrement les matins peuvent être des maux de tête qui s'aggravent avec la toux, l'éternuement et les exercices. Headache that gets relieved with vomiting or a new onset headache that has never happened in past may point towards brain tumor. Ok, il pourrait y avoir des maux de tête qui prennent l'air, qui peuvent être révolus avec peut-être le vomissement, encore un type de maux de tête que vous n'avez jamais subi. Peuvent Next slide, please. être déjà des éléments déterminants d'un tumeur de cerveau. The common ways of diagnosing brain tumor are CT scan, MRI, MR spectroscopy. Ok, le moyen de diagnostic sont les suivants. Il y a CT scan, il y a MRI, MR spectroscopie. PET scan, SPECT scan Yes, may please. help. PET scan and SPECT scan may help to pick up Can you the hear me? widespread brain tumor. Yes, can you hear me, Jonathan? Hello, can you hear me? Jonathan, I Just can translated hear the you. first part. Yeah, the PET scan, the SPECT scan can also help in diagnosis of brain tumor. Jonathan, can you hear me? Jonathan, are you on? I think there's some network issue with Jonathan then. I think, ma'am, you can continue. People can read the screen. Okay, the PET scan, SPECT scan can also help in diagnosis of brain tumor. The blood tests are usually not very helpful in diagnosis when done without the above imaging. Okay, can you hear me? Yes, Jonathan. Yeah. Can you hear me? Okay. Yes, I can. Parlant aussi d'autres moyens de diagnostic comme le PET, comme vous le voyez, les SPECT scans. Les tests sont habituellement pas vraiment, ça n'aide pas vraiment, mais une fois que c'est fini, nous pouvions avoir des résultats estompés. Next slide, Le please. test de sang plutôt.
Okay, let's talk about the treatment of brain tumor. The treatment of brain tumor. Parlons maintenant des traitements de la tumeur de cerveau. There are 4 modalities for treatment of brain tumor: the surgery, radiotherapy, chemotherapy, and radiosurgery. Il y a 4 traitements de tumeur de cerveau. Il y a la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et la radiosurgery. Open microscopic surgery is the standard form of treatment for more than 8 to 9 decades now. Le traitement, la chirurgie microscopique ouvert est le traitement le plus répandu que l'on utilise le plus souvent pour à peu près 8 décennies maintenant. Key Hole Microscopic Surgery, which is Neuronavigation Guided, is the advancement in brain tumor surgery. L'autre qui est appelé, est utilisé aussi, l'autre qui est appelé la neuronavigation guidée est aussi utilisé pour le traitement. Stereotactic biopsy is the way of taking a biopsy through a small hole for deep-seated brain tumors. Il y a encore l'autre, le dernier, qui consiste à faire la biopsie, okay, pour ce qui concerne ce traitement. Yes. For malignant or cancer tumors, radiotherapy and chemotherapy are standard adjuvant treatments. Pour le tumeur maligne, il y a des traitements qui sont utilisés, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie plutôt. There are certain benign small tumors wherein you can directly do a radiosurgery. Ok, il y a quelques tumeurs de cerveau, bénignes, qui sont un peu pas vraiment développées, à partir desquelles vous pouvez traiter avec la radiochirurgie. Radiosurgery can be done in 3 ways. One is gamma knife, the other is cyber knife, and third is a LINAC-based stereotactic radiosurgery. La chirurgie radio peut se faire de 3 manières. La première, c'est gamma knife, c'est-à-dire, si je pourrais traduire mot à mot, le couteau gamma, cyber knife, le couteau cyber et puis la chirurgie LINAC. Next slide, please. I can't hear you. Are you speaking? No, Jonathan, I think some issue with Dr. Sonal's network. She might join. She has joined. Okay. Sorry, I came back. There was some disconnection in between. So Mahima, this was the next slide. Yes, ma'am. Okay, so Jonathan, let me talk about these 2 innovations and the advancement in treatment of neurosurgery. As you can see it in the picture, I will describe one by one. Parlons de ces avancées technologiques pour le traitement de tumeurs de cerveau. Comme vous le voyez dans la photo, je vais devoir expliquer l'un après l'autre. The upper image is that of an advanced computer-assisted neuronavigation machine. Comme vous pouvez le voir, c'est une technologie avancée pour l'assistance et la neuronavigation. This navigation technology helps us to locate the tumor during surgery and do a keyhole brain tumor surgery. Cette technologie avancée nous aide à localiser la tumeur pendant le traitement, pendant l'opération, la chirurgie.
The image below is that of a high-end microscope, which is surgeon-controlled robotic device. Ok, l'image suivante qui est en bas est utilisée pour la chirurgie contrôlée, c'est-à-dire c'est fait d'une manière robotique, mais contrôlée bien entendu. This technology helps to remove the tumor completely without damaging the surrounding brain. Ces technologies nous aident à enlever, extraire complètement le tumeur sans pour autant endommager le paroi du cerveau. Next slide, please, Mahima. So let's talk about benign brain tumors or non-cancer tumors, where surgery or operation, the primary aim is to remove the tumor completely. Parlons maintenant de tumeurs bénignes ou bien non cancérées. La première possibilité qui est la chirurgie, c'est-à-dire l'opération qui nous aide à enlever, extraire complètement le tumeur. If the tumors are very big, then patient may need a two-stage surgery, like do the surgery now and after 2 to 3 months do the second operation. Si le tumeur est tellement grand, le patient aura besoin de 2 chirurgies. C'est-à-dire la première chirurgie, il le fera maintenant et après 2 à 3 mois, il va passer par la deuxième chirurgie. Now, if you have operated the tumor and a small portion is left behind, which is attached to the nerve, then you can do a radiosurgery in the form of gamma knife, cyber knife, or a Linac surgery. Maintenant, si après avoir extrait le tumeur et qu'il y a une partie qui reste, nous devions passer à la chirurgie radio à travers gamma knife, cyber knife, que l'on a expliqué récemment. Next slide, please, Mahima. So as I said, surgery, radiotherapy, and chemotherapy have been the standard way of treating brain tumors. But now with advances, we do a genetic study on brain tumors, and we can also offer targeted immunotherapy for these tumors. Comme je le disais tantôt, la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie sont le moyen par lesquels nous traitons ces tumeurs, mais aussi, présentement, nous sommes en train de faire des études de génétique pour comprendre et localiser la tumeur qui pourrait exister dans le gène de personnes porteuses plutôt, et c'est ce que l'on appelle l'immunothérapie. Next slide, please. Let me give you a small example of a very interesting case here. Laissez-moi vous donner un petit exemple d'une dame âgée de 23 ans de l'Ouzbékistan. So 23-year-old girl from Uzbekistan had one episode of bleeding in the brain. Ok, c'est cette dame âgée de 23 avait un épisode de perte de sang pendant 9 mois. She had one-sided paralysis which improved over a period of time. Elle avait une paralysie d'un côté qui a eu à se développer. She also had one episode of epilepsy when the bleeding occurred. Elle avait aussi un épisode épileptique, c'est-à-dire elle avait l'épilepsie pendant le saignement. As you can see on the CT scan on your left, there is a small area which is located on a very important area of the brain. Comme vous pouvez le voir dans le CT scan à gauche, il y a une petite partie qui est localisée dans une partie d'ailleurs importante du cerveau. So the operation on important area of brain, which are called eloquent area of brain, are bit risky. Cette partie importante que l'on appelle la partie éloquente du cerveau, c'est vraiment risqué. You said eloquent? Eloquent, that's right. Yeah. La partie éloquente du cerveau, une fois attaquée, est vraiment risquée.
So she was given an option of radiosurgery over open surgery by various doctors. Elle avait été suggérée à la radio, la chirurgie radio ou bien à la chirurgie ouverte comme The traitement. disadvantage of radiosurgery would be that radiosurgery takes about 2 years to bring its effect in shrinking this area. Le désavantage de la radiochirurgie, c'est que ça prend à peu près 2 ans pour pouvoir donner ses effets. So that would mean that patient can have bleeding during these 2 years, which is a very high risk. Cela reviendrait à dire que cette patiente va devoir continuer à saigner pendant 2 ans, qui est grave, ce qui est grave. So I offered her surgery, which would immediately take away the risk of brain hemorrhage. Je lui ai suggéré une chirurgie qui pourrait arrêter tout dysfonctionnement et saignement. Next slide, please. So you can see that we are operating under a Neuronavigation Guided system. Vous pouvez voir que nous sommes en train d'opérer à travers la neurochirurgie, cette technologie dont je vous ai parlé. Next slide, please. So sorry, the previous slide, I'm still sorry, I have to just highlight a little. So we did a keyhole surgery for this tumor, which lasted about 3 hours, and the tumor was completely removed. Et avec la chirurgie utilisant cette technologie, nous avions opéré et l'opération a pris à peu près 3 heures et nous aidant ainsi à enlever complètement le tumeur. Next slide, please. Cette tumeur. So let us revise some facts of brain tumor. Révisons un peu quelques effets bienfaits de tumeur de cerveau. Brain tumor can occur at any age, and the exact cause of brain tumor in most of the cases is not clear. Cette tumeur de cerveau peut nous arriver à n'importe quel âge, et puis les effets de cette tumeur ne sont pas clairs. The symptoms of brain tumor depend on their size, the type of brain tumor, as well as location of the tumor in the brain. Les symptômes de cette tumeur de cerveau dépendent de la taille, du type et de la localisation du dit tumeur dans le cerveau. The most common type of primary brain tumor in adults are astrocytoma, meningioma, and oligodendroglioma. Le type le plus commun de tumeur de cerveau primaire que l'on trouve chez les adultes sont appelés l'astrocytoma, la méningite, ainsi que l'oli. That one I can't read it in French. Okay. Something. Yeah. The most common type of primary brain tumor in children are medulloblastoma, astrocytoma, ependymoma, and brainstem glioma. Le plus commun de ces tumeurs de cerveau chez les enfants sont appelés medulloblastoma. Il y a aussi glioma, ainsi de suite. Il y en a beaucoup comme listé. 4e, 1, 2, 3, 4, 5e bullet point. Family history and high-dose X-rays are risk factor for brain tumor. L'histoire familiale et encore plus l'exposition aux rayons X sont aussi les facteurs risqués de tumeur de cerveau. Options for brain tumor treatment include surgery, radiotherapy, chemotherapy, and combination of above treatments. Les options pour le traitement de cette tumeur incluent la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou bien la combinaison de tous ces traitements. Next slide, please.
Let me tell you something about neurosurgery at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, where I head the department. Let's talk about the brain diseases that we treat. Parlons un peu de l'expérience que nous avions à Shalimar Bagh de la neurochirurgie et de quelques cas nous avions traités. We do brain tumor treatment, stroke treatment, and pediatric neurosurgery, including shunts as well. Nous faisons Brain tumors, le traitement. Nous faisons le traitement des tumeurs de cerveau, l'arrêt vasculaire, l'accident vasculaire cérébral et la pédiatrie neurochirurgie. Yes, please. We also treat brain infections. We do epilepsy surgeries and deep brain stimulation for Parkinsonism. Et nous traitons aussi les infections de cerveau, la chirurgie pour épilepsie et encore plus la stimulation de cerveau profonde. We also treat all the spine diseases, including keyhole spine surgery for disc and spine fractures. Ok, nous traitons aussi nous faisons aussi des chirurgies de la colonne, la chirurgie épinière, l'endoscopie disectomique. Yes, please. We also do microscopic spine tumor surgery for benign and cancer tumors of spine. Nous faisons aussi la chirurgie microscopique de tumeurs de la moelle épinière. We treat TB infections of spine as well as spine injuries. Nous traitons aussi les infections de la moelle épinière ainsi que le blessure de ces derniers. I think that's it, Jonathan. Now I'll be more happy to take few questions from all the doctors on Je the pense que group. tout ce que j'avais prévu, je serais très content de recevoir quelques questions venant des docteurs. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Does anyone from this call wants to ask any question to Dr. Sonal Gupta? If not, then we can move to other questions. Est-ce qu'il y a-t-il de gens ici qui pourraient poser des questions, qui ont besoin de poser des questions, docteur? Oui, moi, c'est Dr. Michel. J'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, docteur Michel. Selon, rapprochez-vous un peu du micro, on ne vous entend pas très bien. Si vous utilisez Jonathan, are you on call? Can you please translate? Ouais. Je suis en train d'écrire directement. Vous êtes en train d'écrire? Oui. Okay, so he is writing his question. Dr. Michel is writing his question. Meanwhile, can personne qui peut poser? I have encounteted a 17-year-old boy in recent times who exhibited symptoms of brain tumor. And of course, we've sent him to see specialists. So when you talked about the characteristics, I wanted to look at them very critically, but you skip it a little bit quick. So I couldn't take note of that because he exhibited a lot of symptoms. My big brother should have also been part of this, but unfortunately today is Eid, and then he's quite away. So I want you to go back to the characteristics so that we can take note of them and see how I can make some referral, if possible, please. Thank you. Can I translate the question? No, question I've understood. It was in English, actually. I've understood the question. So characteristic of brain tumor or characteristic of symptoms? I think the slides have already been shared.
Yes, I think it's not the symptoms, but the characteristics of brain tumor. I think a little bit after the differences between benign and then malignant. Just Yeah, slides number 6 or 7. So if you do a CT scan and MRI, one will be able to differentiate by the accuracy of about 90% whether it is benign or malignant. But only once you send it for biopsy, you will know whether it is a benign or malignant and what grade of tumor it is. Yeah, so there's a slide. Can we please go to that slide and let me look at it quickly, please? Yes, okay. Just a minute. Ok, pour le francophone, la question est posée sur les caractéristiques de tumeurs de cerveau. Je voudrais que l'on puisse voir les caractéristiques de ces tumeurs de cerveau. Et la réponse était que seulement après la biopsie que vous pouviez découvrir il s'agit de quel tumeur, quel type de tumeur. Ça pourrait être bénigne, ça pourrait être non cancéreux également. Donc, on devrait d'abord aller passer par un CT scan. Bon, je pense qu'elle va encore expliquer davantage. Which slide, doctor? Go back, just I think 5th or 6th slide. Back. That's it. So these are the the next one. Next one. No, the next slide, not the previous one. The next. Yeah, this one. So, Jonathan, you can tell him that it is CT scan, MRI, MR spectroscopy. These are the tests that can, with an accuracy of 90%, will tell you whether it is benign or malignant. Otherwise, this differentiating on these investigations. Yes, Doc, I got this. We have actually done. Yes, I just want us to go to the symptoms and complaints. I think just one step back, please. Okay, so you want it on symptoms. I mean, symptoms usually cannot differentiate between the benign and malignant. These are symptoms of brain tumors. It can be benign or malignant. This one is okay, yeah. So they will not differentiate benign or malignant. They will just tell you that there is a brain tumor. And colleagues. Senior high school student headache and unpleasant noise in the head. He can't even study, and when he sits behind the book a little bit longer, he comes complaining he has headache here and there. So do a MRI. Doctor, do a MRI to see where is the tumor if it is there, and then we will be able to, you can share the MRI images or the report with me. I can get back to you with the answer. All such symptoms that you are telling me, they definitely merit doing an MRI on the patient. Okay, that's fine. Well noted. Okay. Thank you. Yeah, yes, my pleasure. Pour tous ces symptômes, comme vous voyez ici, pour répondre à la question du docteur, ce qu'on pourrait savoir s'il s'agit de cancer bénigne ou bien non cancéreux. Bon, cancéreux ou non cancéreux, que si l'on passe à la diagnostic qui serait fait par le CT scan, tous les moyens que l'on a présentés, c'est là qu'on pourrait déterminer s'il s'agit de tel ou tel autre tumeur de cerveau. Yes, please. There are questions in the chat. So I've translated the question, Jonathan, in the chat. Mahima, can you please read? You got it right. Yeah. Can I read and start answering on my own, Mahima, if that is okay? Okay. No problem. So how can epilepsy surgery become practical and very accessible to African patients? So first of all, let me clarify that not every epilepsy patient needs surgery. The epilepsy can be because of a lesion or no lesion, if you can translate that much. Okay. So the question was, est-ce que, parlant de l'épilepsie, elle répond disant que non pas tous les patients épileptiques ont besoin d'une chirurgie. So in a nutshell, you say that not all the epileptic patients needs a surgery.
Correct, I don't know correct. if I got If it. it is, Yeah. if the epilepsy is treated by right doses of multiple medications and still if epilepsy is not under control and on MRI, there is no tumor or no lesion, then these patients, they don't need surgery. So only intractable epilepsy or lesional epilepsy will need surgery. Si cette épilepsie est traitée avec la bonne quantité de médicaments et que l'on passe à d'autres diagnostics, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de lésions liées à ça, le patient n'aura pas besoin de la chirurgie, seulement si cette épilepsie provoque des lésions. C'est à ce moment-là que l'on va passer à une chirurgie. Yes, please. Okay, so the second part of the question is, how can we make it more accessible? La deuxième partie de la question est que comment est-ce que nous pouvions les rendre plus accessibles? So to make it more accessible, what we can do is we can run a epilepsy clinic online, wherein I know that with what medication the patient is being treated with epilepsy and whether epilepsy is intractable or not. If it is intractable, then we can call over the patient to India for a workup for epilepsy surgery. I think that's the best way to go. Ok, la meilleure façon de le faire pour rendre ça accessible, c'est que l'on pourrait procéder avec une clinique en ligne qui va consister à traiter les patients épileptiques et voir si on pourrait contrôler la situation à distance. Là, ce serait bon, mais si on ne peut pas contrôler la situation à distance, cela va demander à ce que le patient puisse se déplacer pour l'Inde. The second question is a very interesting question, that an adult experiencing the first time episode of seizure disorder, will it be correct to suspect a brain tumor as a cause? So the principle is that any patient getting a seizure should have MRI epilepsy protocol. If you do a CT scan, you might miss small lesions causing epilepsy. So please do MRI epilepsy protocol with contrast so that you don't miss anything. La deuxième question est vraiment beaucoup plus intéressante. Parlant du quatrième stage de l'épilepsie d'un patient, ce que je recommanderais, c'est que vous passiez le diagnostic MRI, puisque si vous faites CT scan, vous pouviez rater quelques détails sur le tumeur, mais si vous faites MRI, vous n'allez pas devoir rater ces détails importants. Yes, please. The second concept is that not all seizure disorder or epilepsy are because of brain tumor. Le deuxième concept est que ce n'est pas que tous les épilepsies ou le désordre épileptique sont à la base d'un tumeur de cerveau. Let me go to the third question. How do you identify and manage childhood brain tumors? Identifying childhood brain tumors is same as adult brain tumor. Une autre question, c'est comment est-ce que vous identifiez et gérez et traitez de tumeur de cerveau pour enfants? La réponse serait que cette tumeur de cerveau est la même que pour adultes. Now, coming to management of childhood brain tumors, the operation part or the surgery part remains same as adult brain tumor. But when it comes to radiotherapy and chemotherapy, you have to modify the treatment according to the age of the child. Revenons sur les traitements. La chirurgie pour le tumeur de cerveau, que ce soit d'un enfant, est similaire à celui d'un adulte. Mais quand il s'agit de la chimiothérapie, là, on devrait modifier la chimiothérapie en fonction de l'âge de la personne. Yes, please. Let me come to next question. Can brain tumor be detected in newborn? The answer is yes. And the advantage is, as a screening, you can do ultrasound of the skull to see whether there is excessive water in the brain or tumor in the brain. But that's just a screening test. If you want to be 100% sure, even in newborn, you will have to do MRI.
Pour la question suivante, celle-ci, est-ce que l'on peut identifier le tumeur de cerveau au sein de nouveau-nés? Oui, la réponse est oui, mais cela requiert le diagnostic ultrason pour identifier s'il y a assez d'eau dans le cerveau de l'enfant ou encore s'il y a cette tumeur dans le cerveau de l'enfant. Yes, please. Let me come to the next question. The post-operative complications. The post-operative complications now have come down to less than 5% of cases of brain tumors in surgery. Parlons de la question suivante, les complications post-opératoires de tumeurs de cerveau. Cela revient à 25%. Did you say 25%? 5%, 5, 0, 5. Okay, 5, yeah. 5, all right. Cela revient à 5%, non pas 25%, 5% de... Yes, please. Now, the list of complication is that when you remove the brain tumor, there can be epilepsy or hematoma, clot at the site of the brain tumor. La complication régulière, c'est que quand vous enlevez le tumeur cerveau, cela pourrait résulter en épilepsie. But I didn't get the other disease though, apart from epilepsy. Hematoma, clot at the site of the tumor. Ok, ça pourrait aussi être l'hématomie. Okay. Infection because of open surgery. Ça pourrait être des infections à cause de la chirurgie ouverte. If the tumor size is very big, you might have to leave a part of the brain tumor. Si le tumeur de cerveau est trop grand, vous pourriez devoir laisser une partie du tumeur de cerveau. Yes, please. Coming to next question, whether children will benefit with epilepsy surgery at an early age. Answer is yes. If patient is dependent on multiple medications, then certainly operation will help because it will reduce the number of medication and so the side effect of medication. Est-ce que les enfants peuvent, partons de la question suivante concernant la tumeur de cerveau, la réponse est oui. Si le patient dépend de médicaments, la chirurgie pourrait être possible. Cette chirurgie va devoir diminuer la quantité de médicaments, encore diminuer les effets secondaires des médicaments. Jonathan, can you read any other questions that have been posted on the group so that we can answer them? Yes, ma'am. We have some questions All right, in so chat. the question is... Jonathan, I think we can start with Dr. Abraha's question where he's talking about a 19-year-old young child. I don't know. I can't see it. I can see, do you recommend brain surgery for 70 years old patient with high-grade glioma? Let me read it. I think you were disconnected. So I think there's a question. It's from Dr. Abraha. Dr. Abraha, if you are on call, it would be great if you can directly ask your question. Docteur Abraha, si vous êtes dans l'appel, vous pouvez directement poser votre question, puisque la question suivante est la vôtre. Dr. Abraha? Sure, I can take. Yeah, I'm available and I can ask. Yes, doctor. This 19-year-old young man is on follow-up for 10 years on epilepsy. Sorry, how old is the patient who is on medicine for 10 years? Yes, 19 years old. Okay. And what is the MRI saying? MRI is negative, but the age is showing
slow wave background by and general specs in slow waves. Then I think the patient should come for epilepsy workup here. Okay, thank you. OK. Parlons de la question de Dr. Abraha qui parlait des patients qui seraient dépendants, omis aux médicaments pendant 10 ans. Le MRI était négatif. Voilà la réponse. Can you come again with the answer, please, so that I can translate for the French speakers? Sorry, I didn't get the next question. No, the question to Dr. Abraha, I just want to translate for French speakers. Yes, Jonathan. What do you wish me to repeat? Yeah, it's okay. It's okay. I think I translated the most part of it. Thank you. Can we get to the next question, please? On peut passer à la question suivante, s'il vous plaît? So I think we had next question from Dr. Mali from Congo. He has written it. Dr. Mali, should I translate and speak on your behalf? Dr. Mali, êtes-vous là? La seconde question, la question suivante, la vôtre. Vous pouvez poser directement, vous voulez que l'on traduise? Let me read the question. I think for Dr. Mali, I have translated it. When you perform a complete removal of the cancerous mass, certainly there is a void left. Now he has sub two parts. How do the void evolve in the healing process? And are there always some neurological sequences? Okay, so now can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay, so cancer tumors cannot be removed completely. Some small cells, microscopic cells, are always left behind. And the void gets filled up in no time because of swelling in the brain. Creating void is not a concern at all. Pour Dr. Michel, je pense, c'est lui qui a posé cette question, parlant du vide qui se crée après la chirurgie. Pendant la procédure de cicatrisation, tout se passe très bien parce qu'il y a I didn't really get the answer because you said so many things at the same time. Okay, so what I'm trying to say is the cancer tumor can never be removed completely. There is always some microscopic cells that are left behind. Number one. Ok, ce que je disais, c'est que la tumeur de cerveau ne pourrait pas être extraite complètement. Il y a toujours quelques parties microscopiques, bon, quelques parties qui sont restées. Ça, c'est la première chose. There is so much of swelling in the brain with these cancer tumors. So the cavity that you create by removing the tumor gets filled up in no time. Ok, il y a beaucoup plus de gonflement dans le cerveau à travers cette tumeur de cerveau que quand vous créez, la cavité créée, quand vous enlevez cette tumeur, se renferme en un rien de temps. C'est vite créé, se renferme en un rien de temps. Yes. Next question, please. Dr. Jamal, can you ask your question? Dr. Faisal Jamal, you asked a question in chat. Okay. Can you hear me? Yes, doctor. Okay, my patient is a 7-year-old female patient who presented with subacute onset of headache, vomiting, change in mentation, confusion over a period of 2 weeks, which progressed to loss of consciousness over the past 3 days. MRI was done. I have written the MRI result. Left frontal lobe axial heterogeneous mass with perilesional edema causing midline shift. For this patient, do you recommend surgery?
I cannot hear you. Your voice was really very interrupted. What did the MRI show? Can you please come up again with the details of the MRI report? Okay. Let me tell you. There's lots of background noise, please. Can everyone else go mute? Else means the MRI conclusion says there is a well-defined intraaxial mass in the left frontal lobe, predominantly involving the central gyrus measuring 3.5 centimeter by 3 centimeter times 2.95 centimeter. It has a heterogeneous signal intensity, hypointense on the T1W1, hyperintense on the T2W1, on contrast enhancement with a regular ring enhancement and foci of restricted diffusion. The conclusion was left frontal lobe intraaxial heterogeneous mass with perilesional edema causing mild midline shift. The differential diagnoses are metastasis and high-grade glioma, and the doctors are deciding with high-grade glioma, and they are recommending neurosurgery, frontal lobectomy. Actually, it is not a frontal lobectomy anymore. What we do at Fortis Hospital, Shalimar, Bagh is we will be doing a neuronavigation guided exclusively a tumor surgery. And because of a surgical robotic system, you can do a near complete removal of these high-grade tumors, which improves the survival of the patient. Okay. Thank you very much. Okay. So what about the outcomes, do you think? The complications of the surgery? No complications, as I said, less than 5%. We are not more worried about complications here. Regarding the outcome, it will all depend on the biopsy report as well as the genetic study that we do. So high-end approach towards these tumors will help to give extra survival. I'm not saying that high-grade tumors can be completely cured. Let me make it very clear. Okay. Do you think chemotherapy will be used as adjuvant therapy? Chemotherapy, yes, definitely. A stereotactic radio surgery will help, and which will be followed by chemotherapy or immunotherapy depending upon the biopsy of the tumor. Not many centers all over the world, they do a genetic study. We do a genetic study to give an advanced approach to these brain tumors. Okay. Thank you very much. So, Dr. Faisal, I think as next steps, you can share all the details in your Jivo work group, and then we'll help you to connect with Fortis Hospital separately, where the doctor can also explain to the patient everything, and then patient can decide the next steps. Thank you very much. I will do that. Okay. All right. So I think let's move to the next question. Next question we have from Dr. Victor. Dr. Victor, would you like to ask the question yourself? Thank you very much. Dr. Sonia has answered the question. Thank you. All right, she has answered the question. Great. Then we have next question from Dr. Bafomba. He has asked in French. I have translated it. The question is that he would like to know that the immunotherapy actually involved in the treatment. Is immunotherapy actually involved in the treatment of brain tumor? Is that your question? Yes. Yes, the answer is yes, very much. And that's the latest advanced tumor treatment, which is genetic guided. Jonathan, can you please translate for the doctor? Jonathan, are you on call? Yeah, la réponse à votre question concernant l'immunothérapie, c'est que c'est can she come again if you answer, like try to break it down so that I can explain it like quickly? Yes, Jonathan. So I was saying that genetic based treatment for brain tumor is targeted immunotherapy, and that's the latest.
Ok. Elle disait que le traitement immunothérapie est beaucoup plus génétique. Ouais, ce traitement génétique est appelé immunothérapie. C'est guidé par... Is she still around? Yes, Jonathan, I think there's some network issue. And I think Okay, that's the question, yeah. Elle n'a pas fini de répondre, elle parlait de ce traitement génétique accompagné par, je ne sais pas si la radiothérapie. Dès qu'elle sera de retour, je vais lui reposer la question. All right. And I would like to thank everyone, and especially Dr. Sonal Gupta, for taking out her time on a Saturday, on a Sunday evening. It's 7 p.m. or 8:30 already. And doctors, I would like to just reiterate about the Jivo Training Academy, if you have. Can you share the presentation? J'aimerais vous remercier tous pour avoir mis de votre temps pour pouvoir venir participer à ces webinaires. Et nous remercions anticipativement également le docteur qui nous a aidés avec cette maladie ainsi que le traitement possible. Right. Mahima, could you please move ahead? So to all the doctors, as you can see, next slide, please, Mahima. So we have launched Jivo training program. Mahima, next slide, please. So I think everyone would have seen this poster in your WhatsApp group. We have launched a Jivo training academy where we'll help you to give you some medical tourism process training in most theoretical part as well as practical part. Mahima, next slide. Yes, so the duration of the training program will be 3 months, and it will be it would include theory and practical both. Jonathan, can you please translate? Ok, je pense que tous les docteurs, vous avez vu ces posts sur WhatsApp concernant la formation de Jivo qui a été lancée. La durée de la formation est de 3 mois. Et ça va consister à la partie théorique et pratique et un certificat à la fin décerné par Jivo et un des hôpitaux modernes de l'Inde. All right, next slide, please. La formation. Right. Yeah. So in terms of training curriculum, we have 3 major parts. One is the medical tourism processes. Other is around upskilling doctors through these webinars. And the third part is the patient support practical tricks. General, you might... Yeah, I wanted to find out something. Is there something I missed? Sorry. I wanted to find out whether there's something I missed. My network went down for like a minute or so and I had to restart. I'm sorry whether I missed something. Yes. This is Dima from Ghana. Yes, General Dima, what did you miss? I'm saying that my network went for almost 2 minutes. So I don't know whether I missed something very... No, nothing. That's not. Just I'm explaining about the Jivo Training Academy which we launched, trying to educate everyone that there are 3 parts of it, or the training curriculum is divided into 3 buckets. One is educating about medical tourism processes. Other is around the second objective is to upskill every doctor who will be part of the training program through these webinars. And the third will be the practical part of patient support. And reiterating, this training program is completely free of cost for everyone, and anyone can just log in and sign up to the form shared in the group. Jonathan, can you please translate? Ok, on va partir avec la formation qui a été lancée pour tous les docteurs partenaires de Jivo, qui va consister à la partie pratique et théorique. Cela va durer 3 mois. Et enfin, sera décerné un certificat d'accomplissement à ceux-là qui auront suivi cette formation. Le certificat sera décerné par Jivo, accompagné d'un des hôpitaux les plus réputés de l'Inde.
Et voilà les curriculum de cette formation. Il y aura la procédure de tourisme médical, un renforcement des capacités, encore plus, le soutien de patients, un soutien pratique, bien entendu. Il y a un lien que l'on a posté sur WhatsApp. Vous pouvez accéder à travers ces liens pour vous enregistrer et commencer la formation d'ici là. My next slide, please. So just talking in details about what we will help you guys do in the medical tourism process theory part. Jivo will educate you about the medical tourism process, about what happens, what are you supposed to do. We'll teach you and we'll educate you about a patient journey, which would happen for your patient as and when you start. And we'll also help you and support you to tell you how you can guide your patients and counsel your patients for the process. Voilà le contenu de cette procédure du tourisme médical. Cela va consister premièrement dans les procédures du tourisme médical ainsi que le voyage du patient, et ça va vous aider à savoir comment guider et soutenir votre patient à travers cette durée-là. Yes. And at the end of these three processes, we'll have a small assignment or a small test. People who will pass, so it will be a pass and fail grade. People who will pass this grade will move on to the next step. And after completion of the training, everyone will get a certification from Jivo and Top Indian Hospital. Et à la fin de ces trois points que nous avons cités, le tourisme médical, le voyage du patient et l'aide, le support donné au patient, il y aura un test, une évaluation. Une fois que vous passez, nous allons devoir accéder à l'étape suivante. Yes, please. Please. Yes, the second part about upskilling, like some of you doctors, we have started with webinar on every Sunday by Indian specialists who talk about advancements and patient treatment and care about their specific department and so. So in our program, we will be educating and upskilling everyone through these webinars. And as part of the program, attendance in 6 webinar in 90 days, which is the duration of these webinars, will be mandatory. And every doctor has to ask one of those webinars so that we can understand that you guys are understanding everything and doctor is trying to teach you. La deuxième partie consiste à renforcer les capacités docteurs, et cela se fait à travers les webinaires qui s'organisent chaque dimanche. Pour ceux-là qui ont déjà commencé, je vois d'autres docteurs qui ont commencé à suivre ces webinaires chaque dimanche. La participation pour passer à ce niveau serait de 6 sur 12 webinaires que nous aurons pendant cette durée de 3 mois. Encore, pour pouvoir passer, nous demanderons, et cela sera exigé que chaque docteur puisse poser au moins 2 questions partant de ces webinaires pour s'assurer que vous comprenez ce qui est partagé par les docteurs spécialistes. Yes, please. Please, Maimo. The last part of the training or the last module of the training is the practical training. Practical training will teach you and you guys will do some patient support on some of it. It is the on-job learning for the support which you provide. The condition for you to pass this and get certificate in that duration of those, I for a 6 patient and help 2 patients reach the consultation. The stage is a stage where you guys are ensuring that the patient, the Indian doctor is on video call, or you assist 1 patient for treatment in India. If either of these 2 are filled, you pass this practical training process. Et à la partie pratique maintenant qui consistera à pouvoir le soutien nécessaire aux patients à travers Jivo, à travers bien entendu l'assistance de Jivo. Et ce qui est requis, c'est que vous ayez au moins constitué 6 formulaires de patients, parmi lesquels il y aurait 2 consultations organisées pour
l'observation et encore pour le stage du traitement, au moins une personne qui aurait été traitée en Inde pour pouvoir passer cette étape de pratique, cette étape de formation pratique. Yes, please. We'll also share with everyone of this medical training academy in their WhatsApp group from tomorrow. That's it from our end. Thank you everyone for joining. Jonathan? Yeah, I can't hear you. Your voice is so down. Can you hear me now? I'm saying that we'll also I can share hear you. details of Jivo Training Academy with everyone in their group. On this note, we can end this call. Thank you everyone. Donc, les détails vous seront partagés dans chaque groupe pour s'enregistrer et débuter d'ici. Merci à tout le monde pour votre participation. All right. Thank you guys. Ending the call.